this is covering your chapter 2, chapter 3, and chapter 4 lah. Okay, I only included the important portions here. Okay, now you are given list of proton number and nucleon number. What is the meaning of nucleon number? Nucleon number na enadhu? Number Line break. that has Line breakup. nuclear number is the புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்த்தா தான் நியூக்ளியான். புரியுதா? ஸோ நீ எழுதும்போது கவனமா எழுதணும். there is no such term as நியூட்ரான் நம்பர்னு ஒரு வார்த்தை வந்து கெமிஸ்ட்ரியில கிடையாது. நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் வேற, நியூட்ரான் நம்பர்னு ஒண்ணு இல்லை. ஓகே, ஆனா புரோட்டான் நம்பர், நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் இருக்கு. நியூக்ளியான் நம்பர் இருக்கு, ஆனா நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான் இல்லை. ஓகே, கவனமா பாய்க்கணும் அதோட வார்த்தைய. So sum of number of proton, okay, and neutrons in a nucleus of an atom. Okay, so please be sure that number of neutron இருக்கு, ஆனா நியூட்ரான் நம்பர்னு ஒண்ணு இல்ல. கெமிஸ்ட்ரியில பாய்க்க கூடாது. ஓகே சார். சேம் திங் நியூக்ளியான் நம்பர்னு ஒண்ணு இருக்கு, அது இருக்கு, ஆனா நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் அப்படி நியூக்ளியான் அப்படின்னு ஒண்ணு இல்ல. So make sure you know what you are using. Okay, right. Okay sir. Now அயான் P கேக்குறாங்க, atom கேக்கல, அயான் கேக்குறாங்க. அயான் P வந்து 11 னா 281 ரைட்டா? atomனா எஸ் சார். அப்ப அயோனா மாறுதுன்னா already achieved the stable duplet or octet electron arrangement. so அதனால இந்த 1 buang பண்ணனும், அதனால 28 மட்டும் வரும். கேர்ஃபுல் அந்த வார்த்தை அயான். Okay, now you want to look scan atomic structure for element R. So very simple, atomic structure na atom தான் நம்ம எடுக்கணும். 2812. Okay. 282 sorry. So அப்ப P நம்ம bullet பண்ணிட்டு இல்ல 2 sorry, அவங்க atomic structure சொல்லிட்டாங்கன்னா you need to mention the when I mention atomic structure, please carefully identify the question. When I mention atomic structure, that means you need to mention how much is your proton, how much is your neutron in the nucleus. Okay, அப்ப இது வந்து 12 proton na nucleon number 12 24 na neutron also 12. so நீ என்ன எழுதணும்னா 12 proton 12 neutron அப்படின்னு அந்த நியூக்ளியஸை மார்க் பண்ணணும். அப்புறம் தான் நீ ஷெல்ஸ் வரையணும். ஓகே, எத்தனை இது? 282. இன்னொரு ஷெல் வரையணும். முதல் எழுதின நியூக்ளியஸை ஷெல்லா கால்குலேட் பண்ண முடியாது, ஞாபகம் இருக்கட்டும். So you can use either bullet or your cross. Up to you. 282. So one மாதிரி வரும். Sir. Yes. Then if they never ask atomic structure, how else they can ask? Draw the இல்ல அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் தான் கேட்பாங்க. புரோட்டான் நியூட்ரான் கண்டிப்பா கொடுத்தாங்க. ஓகே. ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிக்கல்ல காட்டணும்னு அர்த்தம். புரியுதா? அதோட அர்த்தம் வந்து என்னன்னா சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிகல்ஸை காட்டணும். வாட் இஸ் சப் அட்டாமிக்? புரோட்டான், நியூட்ரான் அண்ட் எலக்ட்ரான். தெரியுதா? புரோட்டான் காட்டிட்டேன்னா நியூட்ரான் காட்டிட்டேன் அண்ட் எலக்ட்ரான் ஆல்சோ ஐ அம் ஷோவிங் யூ. ஓகே, சோ அதான் அதோட அர்த்தம். அதுதான் சொல்றேன். சாப்டர் 2 வெரி ஈஸி, பட் வெரி ஈஸிலி யூ மேக் மிஸ்டேக். கேர்ஃபுல்லா செய்யணும். ஓகே, அடுத்தது வந்து diagram 3 show the leakage of pipe. underground pipe na sodium 24 isotope. automatic ஞாபகம் வந்துடணும். so question கேக்குறாங்க, which element most suitable to be used as an instrument to detect the leakage? Of course sodium 24.
அதாவது இந்த டேபிள்ல உள்ள இதுபடி பார்த்தோம்னா சோடியம் 24 எங்க வருதுன்னா வந்து இந்த கியூ பார்க்க போனா 11 and 23 தான் நம்மளோட இது சோடியம்னாலே 23 தான் அதோட இது 24 is the isotope புரியுதா Okay. okay what is the disadvantage of the instrument use Expensive. okay expensive சொல்லலாம் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்னால அது எக்ஸ்பென்சிவ் okay remember sodium 24 is used to detect the underground pipe leakage Sir, okay yes சொல்லியா if I tell not friendly to the environment, இட் இஸ் ஏன்னா அது வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லான விஷயம் கிடையாது பேட்டா ரேடியேஷன் தானே பாய்க்கிறோம் அதுல இருந்து okay, sir. அதனால அது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு தோணுது ஓகே இல்லாட்டியும் பைப்ல நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே நெக்ஸ்ட் போலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாப்டர் 2ல அந்த மேட்டர்லாம் இது என்ன ப்ராசஸ் மழை பெய்யுற ப்ராசஸ் இது வந்து ப்ராசஸ் பி வந்து எவாபரேஷன் ஓகே வாட் இஸ் meant பை மேட்டர் மேட்டருக்கு ரெண்டு கீவேர்ட் வேணும் எனிதிங் தட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஹேவிங் மேஸ் கரெக்டா Yes. okay okay matter is anything that has mass and occupies space okay what is process p evaporation பார்த்தாலே தெரியுது what energy change சொல்லு energy change என்ன வரும் Heat energy ம்ஹும். அது மூவ் பண்ணுது to பாரு kinetic energy. heat energy to kinetic energy okay அடுத்தது இது இந்த கால்குலேஷன் சாரி அதுதான் அதாவது அந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மேஸ் அந்த நேச்சுரல் அபாண்டன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல Yes, ஓகே sir. ஸோ இது வேற ஒன்றும் இல்லை இது சேம் லைக் மீன் கல்குலேஷன் தான் மேத்தமேட்டிக்ல மீன் செய்வோம்ல அதுதான் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இது ஓகே Yes. திஸ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் செய்வோம்ல அதுதான் Okay. இண்டெக்ஸும் அதுதான் வெயிட்டேஜ் இதான் ஃப்ரீக்வன்சி இதான் உன்னோட எக்ஸ் டேட்டா ஸோ மீன் எப்படி தேடுவேன் அந்த மாதிரி நார்மலா தேடு ஓகே நம்ம என்ன செய்வோம் மீன் தேட Okay. சமேஷன் ஆஃப் எஃப்எக்ஸ் டிவைடட் பை சமேஷன் ஆஃப் எஃப் ரைட்டா Yes. ஸோ இதுலாம் ஒரு ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமா நான் பண்ணுதாரு இதையும் நீ டேரா பண்ணு ஓகே அதாவது 80 வந்து 11 இருக்கு Okay. பிளஸ் 10.05 டைம்ஸ் 20 அண்ட் டோட்டலா 100 80 and 20 சேர்த்தா எவ்வளவு வருது 10.81. 10.81 ஓகே இதான் அதோட Okay. RMM no need unit okay now Aisha applied acetone to her skin to disinfect a cut shortly after she noticed a cool feeling where the acetone was applied explain why ஓகே இது வந்து இது ஏன் கெமிஸ்ட்ரி கேள்வியான்னு சொல்லி இது மோர் டுவர்ட்ஸ் பிசிக்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து ஆல்கஹாலை வந்து நம்ம ஹீட் ஆஃப் வெப்பரைசேஷன் தான் இது ஆக்சுவலி ஆனா ரொம்ப நம்ம பிசிக்ஸ் சைட் போயிடக்கூடாது லெத்தன் ஹீட் ஆஃப் வெப்பரைசேஷன் Okay. அதாவது நம்ம வந்து ஆல்கஹாலை நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அந்த இது தோல் மேல தடவும் போது இந்த கட் மேல இட் வில் இமிடியேட்லி எவாப்ரேட் ரைட் அந்த எவாப்ரேஷன் அப்ப Yes. heat is absorbed from the skin. That's why I feel cold. Same like how you explain the sweating. Okay? Sir, Yes. alcohol can put on skin, sir. Then sanitizer, what do you think about sanitizer? I mean, on the wound like that. Yes. அது கிருமி நாசினி. Not that one dangerous, sir. Not the raw alcohol. It must be a rubbing alcohol. Oh. Not any alcohol you can put lah.
because just now when biology tuition ஆஹா got இல்லையா got one ஆ, question உன்னோட லைன் பிரேக் ஆகுது யாரு தெரியல he asked about alcohol. ஆஹா The same thing only, yeah. Oh, sir can hear now. ஆ சொல்லுப்பா Sir can hear. கேன் Just now during the பயாலஜி biology class we did one question. ஓகே They say like ulcer all if you apply alcohol can cause cancer like that. ஏன்னா அல்சர் வந்து உள்ள இருக்கிற புண்ணியா அல்சர் வந்து பாடி உள்ள Oh, இருக்கிற புண்ணு புரியுதா okay. அப்ப அவன் ஏற்கனவே அங்க This அல்சர் ஆயிருப்பி கிடக்குது நீ அந்த இடத்துல தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு ஆல்கஹால் சாப்பிட்டீங்கன்னா அது வந்து லிவர் சிரோசிஸ உண்டாக்கும் புரியுதா அண்ட் லிவர் சிரோசிஸ் okay, சம்டைம்ஸ் அது லிவர் கேன்சரா கூட மாறும் இது okay, வெளியில sir. இருக்கிற புண்ணு தானே கண்டிப்பா ஆல்கஹால் தான் வச்சு ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஓகே சோ ஆல்கஹால் என்ன Okay. பண்ணும்னா ஃபர்ஸ்ட் எவாப்ரேட் பண்ணும் அதனால தான் நீ ஆல்வேஸ் திங்க் பண்ணு இந்த கொஸ்டின் கேட்கறானா எவாப்ரேஷனோட கனெக்டா இருக்கணும் ஏன்னா earlier we study about evaporation okay Yes, sir. alcohol evaporates when rubbed on the skin so அந்த டைம்ல at that time heat is absorbed from the skin by alcohol particle before you release it lah, from the skin Okay, by alcohol particles okay so அவ்வளவுதான் அதோட okay, explanation more towards like a latent heat of vaporization தான் இது okay so next பார்க்கலாம் okay next ethanol is produced from the fermentation process is mixed with water fermentation processனா குளுக்கோஸை வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் குளுக்கோஸ் பிளஸ் குளுக்கோஸ் வந்து ஈஸ்ட் போடுறோம் yes, sir. ஓகே Becomes carbon dioxide, and ethanol ethanol, அவ்வளவுதான் ethanol. அவ்வளவுதான் ethanol தான் with the help of Okay. what you call Mm. zymes okay the ethanol will need to be separated from water to obtain pure ethanol வேணும்னா fractional distillation செய்யணும் diagram 5.1 show the appressor need to obtain pure ethanol the fermentation product is heated at 85 degrees celsius and ethanol boil at 75 so அப்ப என்ன பண்ணும் only at 75 degrees celsius only alcohol will boil correct or not become the vape of alcohol Yes, sir. water stay here ஏன்னா water வந்து 100ல தான் இதாகும் ஸோ அந்த ஆல்கஹால் வேப் வந்து இங்க வந்தோடனே Yes, sir. இந்த இடத்துல நம்ம கண்டென்ஸ் பண்றோம் அப்ப அது என்ன பண்ணுது அந்த கேஸ் எல்லாம் அப்படியே வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸா மாதிரி we get the pure ethanol here so anyway what is the meaning of boiling point it is the constant temperature when a substance Sir. yes சொல்லுடா விளங்குதா நான் பேசுறது Sir, line breaking, sir. அதான் உன்னோட Sir. கொஞ்சம் எனக்கு Now can விளங்குது you? எனக்கு உன்னோட விளங்குதா okay constant temperature when a Sir, substance I doing in the substance. when a substance Oh, constant நான் என்னமோ சொன்னேன் when the substance. இல்ல நான் மறந்துட்டேன் இது கான்ஸ்டன்ட் நான் என்ன பேசிட்டே மறந்துட்டேன் constant temperature when a substance of liquid state is converted or changes to the gaseous state under certain pressure
Okay, saya rasa macam tu lah dia punya definisi. But wait, let me see the short notes for a while. ஏன்னா டெஃபினேஷன் கேள்வி டெஃபினேஷன் கொஞ்சம் அவங்க பெர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்ப்பாங்க. Hold on, let me see. Then I show you. Okay, you cannot see, right? Wait. Okay, chapter 2 mana? Melting point and freezing point. Where's the definition? அடப்பாவி definition கொடுக்கலையா? Okay, I know it's some certain pressure நம்ம add on பண்ணணும்ல. Just stick with my answer later. அப்படி எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா நான் உன்கிட்ட சொல்றேன். Okay, Okay, sir. right. Just stick with my answer. Okay, constant temperature when a substance of liquid state is converted to gaseous state under certain or specific pressure. Okay, so இங்க என்ன ஆகும்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஆகும் இப்பதான் நான் சொன்னேன் இது condense ஆகும், right? So condensation. Yes, sir. So அந்த process பேரு condensation because the Condensation. vape is converted to liquid. Okay, sketch a heating graph of ethanol. Start from room temperature until it reach 85 and show the boiling point on the ethanol அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இது வரையணும்னா ஹீட்டிங் கர்வ் வரையணும்ல. ஹீட்டிங் கர்வ் வந்து இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் டிகிரி செல்சியஸ், இது வந்து டைம் செகண்ட். ஓகே, Okay. ஸோ இது இப்படி போயிட்டு இப்படி வரணும். ஸோ திஸ் இஸ் 85 டிகிரி செல்சியஸ் and this is room temperature நால 28 and இந்த இடம் தான் வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட். சாரி 85 அப்போ பாயில் பண்ணுதா? Yes. அப்பனா பாய்லிங் பாயிண்ட் இப்படி வராது. பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்ல. ஓகே, மேபி நான் கொஞ்சம் Yes, sir. அவசரப்பட்டு. ஆனா கர்வ் கரெக்ட் இருக்கு. கர்வ் வந்து இப்படி வரும். ஓகே, இந்த இடம் தான் 85 டிகிரி செல்சியஸ். Okay, 85 degrees Celsius, maybe this is 28 and this is the boiling point. இப்ப கரெக்டா இருக்கு. Okay. Okay, now draw the arrangement of ethanol particle while in the distiller column P. Column P எங்க இருக்கு? இதோ இங்க இருக்கு. Column P னா கேஸ் ஆகுது, ரைட்டா? Yes, sir. ஏன்னா P வந்து அந்த இடத்துல வேப் ஆகும்னு நான் சொல்லிட்டேன்ல உனக்கு. இந்த இடம் வேப். ஸோ Yes, sir. அப்ப அந்த கேஸ் எப்படி இருக்கும்னா random far apart. macam itulah lebih kurang. Okay, next Okay. question. Compare the kinetic energy in compare the kinetic energy possessed by ethanol particle while they are in the distiller column P and Q. Okay, very simple. P வந்து cair pergi ke gas, betul tak? Yes, sir. அப்ப அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் and இங்க எப்படி இருக்கும்னு கேக்குறாங்க. The இந்த kinetic energy in P is here. P is higher, correct right? So Yes, sir. the kinetic energy
நான் வந்து ஷார்ட்டா எழுதுறேன், நீங்க ஃபுல்லா தான் எழுதணும். கைனடிக் எனர்ஜி possessed while they are in a reserve column P is greater than Q. நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா நான் சிம்பாலிக் ஆன்சர் போட்டுறேன். ஓகே, in exam please write in full. Okay. இதுவும் அதே கேள்வி தான் போட்டிருக்காங்க பாரு, மத வந்துச்சே Yes. தெரியுதா? அதே கேள்வி. After being white with ethanol, the patient's skin felt cold. Explain why the situation happened. Because alcohol evaporate when rubbed on the skin. At that time, heat is absorbed from the skin by alcohol Because particle. alcohol evaporates when அதான் அதான் இங்க இருக்குல்ல இந்த ஆன்சர். yes. ஐயா டிலே ஆகுதா நான் சொல்றது, விளங்குதா? Cancer. ஓகே ஓகே. I doing in the room behind. ஓ அதான் கொஞ்சம் சிக்குதா? Yes, சரி sir. முடிச்சுட்டு நான் சொல்லு. Sir, just now sir left some the food. என்ன கோட்? The sir left one food. அது தூக்கி போட்டுரு, அது கேசரி தானே. Yes, sir. அது தூக்கி போட்டுரு. அதை வச்சு என்ன பண்ண போற, மியூசியம் மாத்த போற? Sir. மறந்துட்டேன் உன்ட்ட சொல்ல. போலாமா அடுத்த கேள்விக்கு? Sir from. ஓகே ஓகே Okay, sir. ஓகே ஓகே. ஓ முடிச்சிட்டியா? ஓகே Yes. ஓகே. அடுத்தது இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் இன்னொரு இது. ஓகே, Yes. என்ன இது, ஹீட்டிங் கர்வ். ஹீட்டிங் கர்வ் இது 60 78, பட் we don't know this one is melting boiling நம்மளுக்கு தெரியல, பட் we will see. அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, to determine the melting point. melting point எப்பவுமே அந்த கான்ஸ்டன்டா இருக்கிற டெம்பரேச்சர் தான். அதே மாதிரி தான் பாயிலிங் பாயிண்ட். புரியுதா? இதான் மெல்டிங் பாயிண்ட். அப்ப இந்த இடத்துல சாலிட்டா இருக்கணும், இந்த இடத்துல லிக்விடா Okay, இருக்கணும், sir. இந்த இடத்துல சாலிட் பிளஸ் லிக்விடா இருக்கணும். அண்ட் as usual இது ஏன் வந்து இங்க சேமா இருக்குன்னு அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க. பட் இந்த கேள்வியில இல்லையோ, இல்லதான். பட் இருக்கு இருக்கு, நான் ஆட் ஆன் பண்ணிருக்கேன். நான் சொந்தமா ஆட் ஆன் பண்ணேன், வேற என்ன கிடையாது கேள்வி. ஓகே, எனிவே question. What is meant by melting point? Okay, always start with constant temperature. Constant Okay. temperature where a substance changes from what state to what state? Solid to Solid. liquid. From solid state to liquid state at specific pressure. At specific pressure. இந்த வார்த்தையை add on பண்ண மறந்துடாத. Okay. Okay, so what is the melting point? 78 degrees Celsius. 78 degrees Celsius, correct. Okay, 60 அப்ப என்னவா இருக்கும், சாலிட்டா இருக்கும். இது வந்து லிக்விட் ஆயிரும். ஏன்னா 78 is the melting point. So solid அப்ப வந்து Yes, கிட்ட sir. கிட்ட வரையணும். ஸோ நீ ஒரு 3 4 வச்சுக்கேன். 1 2 3 4, இது க்ளோஸ்லி பேக் டுகெதர். மேபி இன்னொரு ஜம்மி. அப்ப இங்க எத்தனை வரைஞ்சியோ அதே தான் இங்க இருக்கணும்ல. ஆனா இப்ப இது வந்து லிக்விடா இருக்கணும். லிக்விட்னா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும், ஆனா தராத்தூரா இருக்காது. 3 There'll 4 be 5 6, சாரி, 1 to 1 வந்து ஓவர்லேப்பும் பண்ண வேண்டாம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 அந்த மாதிரி. ஓகே, liquid so if I draw a bit separate, can I? cannot separated for gas only. liquid வந்து Oh, still okay. attached தான் இருக்கணும், but not in order. அவ்வளவுதான். கேர்ஃபுல். Oh, okay. ஓகே, Okay, sir. அடுத்தது
Hafzar has cooled the molten Q to determine its freezing point. Actually, freezing point or melting point ஒன்று தான். எந்த பாயிண்ட்ல Okay. அது மெல்ட் ஆகுதோ அதே பாயிண்ட்ல தான் அது ஃப்ரீஸ் ஆகும். இப்போ என்னன்னா அந்த மால்டன் கியூவை திருப்பி ஃப்ரீஸ் பண்ண போறாங்க. டியூரிங் த கூலிங் ப்ராசஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் கியூ வாஸ் நாட் ஸ்டர்ட் கண்டினியூஸ்லி. ஒரு ஒரு நம்ம கூலிங்கோ ஹீட்டிங்கோ கல யூத்தா ஸ்டர்டியா கண்டினியூஸ்லி, எஸ்பெஷலி வென் கூலிங் இட் பிகம் த சூப்பர் கூலிங். You know how the super Yes, cooling sir. happen when you are not Yes, stirring sir. the அப்ப அந்த கூலிங் எப்படி இருக்கும் அந்த கிராஃப் கேக்குறாங்க. வெரி சிம்பிள். சூப்பர் கூலிங் வந்து நார்மலா வரைஞ்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆழமா போயிடணும், ஒரு கர்வ் வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படியே வந்துகிட்டே வந்துட்டு சாரி இப்படி வந்துட்டு நார்மலா ஆளுங்க வந்து இப்படி கொஞ்சம் கேப் விட்டுக்கோ. நார்மலா இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடுவான். ஆனா அது சூப்பர் கூலிங்கா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஓவரா கீழே இறங்கிடும் இந்த இடம். இப்படி இந்த பார்ட் தான் Oh, சூப்பர் okay. கூலிங் சொல்லுவோம். Super cooling. Okay, so temperature here, Okay. sun time second, temperature degree Celsius. Okay, explain why B to C வந்து temperature மாறல இங்க. Which B to இது C? ரொம்ப ஃபேமஸானது. Because heat is heat is தெரியலங்க. absorbed. Absorb, heat absorb With is melting, right? So this one. heat Oh, absorb freezing. Ah, is used to overcome the force of attraction between what particles. எதை பத்தி well, பேசுறோம் இதுல? we இது are வந்து talking about substance Q. சப்ஸ்டன்ஸ் கியூவோட பார்ட்டிகல்ஸ். அப்ப ஆல்கஹால் வச்சிருந்தாங்கன்னா ஆல்கஹால் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு ஸ்பெசிபிக்கா செய்யணும். ஓகே, யூ கேன் see here. Okay. ஓகே, இந்த இடம் because heat energy absorbed by the particle is used to overcome the force of attraction between the particle until solid change into liquid. இதான் ப்ராப்பரான திங்ஸ்லாம். ஓகே, ஸோ நம்ம அதே மாதிரி எழுதிடலாம். Okay. So heat energy absorbed is used to overcome தான் சொல்லணும், பிரேக்லாம் சொல்லக்கூடாது. to overcome the force of attraction between particles of substance Q. ஏன்னா நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா போடுறேன். particles of substance Q until the solid turns liquid. ஓகே, இப்படி எழுதணும். Okay. Okay, sir. ஓகே, அடுத்தது போயிடலாம். Yes, sir. ஓகே, அடுத்தது வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது ஐசோடோப் பத்தி கொஞ்சம் எல்லாத்துலயும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவர் பண்ணிட்டு சூப்பர் கூலிங்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ரைட். Okay. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஐசோடோப்? இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி. ஐசோடோப்னா என்னது? atoms of same element. அது மறந்துடாது. You always start with that. Okay, Atoms of same element that have the same same what? of proton but have different nuclear number. Same number of proton but நாம அதை உனக்கு சொன்னல, கரெக்டான டேர்ம் பாய்க்கணும். நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்னா நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் கூட வரணும், புரோட்டான் நம்பர்னா நியூக்ளியர் நம்பர் கூட வரணும். கரெக்டான காம்பினேஷன் பாய், jangan buat silap dekat sana. okay. Atom of same elements that has same number of proton. I just use the table enough. Same number of proton but different number of neutron. Okay.
Number of withdrawal. Mm. Okay. State the three subatomic particle. Simple. சொல்லு. Hey. Proton, Ah. neutron, electron. Yes. Pen. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Proton, electron, neutron. Okay. அடுத்தது. Electron arrangement of sodium 22. Sodium 22 ஆவே இருந்தாலும் proton number still வந்து 11 தான். புரியுதா? So, என்ன வரும்? Okay. 2A, 2A, 8, 1. Still 11. அப்புறம் அதை ஸ்டாண்டர்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ண சொல்றாங்க. So we know that sodiumக்கு Na, Z is the proton number which is 11 and natrium 23. So இப்படி வரும். And state one use of sodium 24, இது எல்லாருக்குமே தெரியும். To detect the underground pipe leakage. To detect yes, sir. the underground pipe leakage. ஓகேயா? இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில மெடிசன்ல வந்து சோடியம் 24க்கு இன்னொரு எப்படி சொல்றது, இன்னொரு யூஸ் இருக்கு. அதாவது அதுதான் வந்து எந்த இடத்துல ரத்தம் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு அதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இதை வச்சுதான் ஹார்ட் பிளாக்கா இருக்கு, இது பிளாக்கா இருக்குன்னு அது கண்டுபிடிக்கிற சோடியம் 24 தான் பாய்ப்பாங்க ஆக்சுவலி. ஓகே. டு டிடெக்ட் த பொசிஷன் ஆஃப் என்ன சொல்லுவாங்க அத, பிளட் கிளாட். Bleeding. பிளாக்னு போட்டுறாத, பிளட் கிளாட் இன் ஹியூமன், அந்த மாதிரி. ஓகே. Okay. Yes, sir. ஓகே. அடுத்து போயிடலாம். ஓகே. அடுத்தது வந்து அதை நான் ஹீட்டிங் கட்டிட்டேன்ல, இப்போ கூலிங். ஓகே. எல்லாமே பேலன்ஸ்டா இருக்கணும்காக தான் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ற மாதிரியான கேள்வியை நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். ஓகே. ஸோ Okay, sir. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, கூலிங் கர்வ் 50 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் த லௌரிக் ஆசிட் அண்ட் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து இங்க சொல்லிட்டாங்க. இந்த இடம் 43.8. லௌரிக் ஆசிட் இப்படி இருக்கு. லௌரிக் ஆசிட்னா ஐ திங்க் தேங்காய் எண்ணெயில இருக்கிற அந்த வாசனை தான் லௌரிக் ஆசிட். ஓகே. ஸ்டேட் த டைப் ஆஃப், Okay, sir. ஞாபகம் இருக்கா சோடியம் லௌரைட்லாம் படிச்சோம் சோப்ல. Yes. Yes, sir. லௌரிக்னா இது தேங்காய் எண்ணெய். ஓகே. ஸ்டேட் த டைப் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் present in the lauric acid. Lauric acid பார்த்தாலே தெரியுது. Molecule. Yes, very good. Molecule. It's all non-metal elements. Sir, particle means atom, ion, molecule, right, sir? Yes. Particlesனா aim பண்ணு, subatomicனா pen Pen. பண்ணு. Proton, electron, neutron, இது atom, ionic, ions, molecule. Okay. Sir, matter means solid, liquid, gas. State of matter. Okay. State of matter கேட்டாதான் solid, liquid, gas. Okay. Now, Okay. name the process conversion of matter involved obtain இது freezing தானே சொல்றாங்க. Yes, sir. அப்ப இது என்னது, இது என்ன ப்ராசஸ்? ஃப்ரீசிங்ல டேட்டா Freezing. ப்ராசஸ். அப்போ மசாலா அடியா நீ பண்டு சொன்னாங்க. ஓகே. மார்க் த ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். அதை நான் மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். பட் ஐ கேன் ரைட் ஹியர்ல, அதோ இங்க நான் எழுதிட்டேன். ஸோ இதுதான் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் அதே தான் வரும், எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கும். ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டும் மெல்டிங் பாயிண்ட்டும் ஒன்னே. ஓகே. Okay. ரைட். அடுத்தது இது 30, இது 45. நம்ம அவங்க வந்து 43.8 இஸ் ஆல்ரெடி ஃப்ரீஸ். Melting. அப்ப சாலிட்ல இருக்கும். Freezing. Yeah. அப்ப Yes. ஃப்ரீசிங்னா அப்ப 43.8க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அது லிக்விட், ரைட்டா? இது Yes, sir. லிக்விட்டா இருக்கணும், இது சாலிட்டா இருக்கும். Solid. மத மாதிரில. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, அதே 9 அழகா கனெக்ட் பண்ணு. ஆனா எந்த இடத்துலயும் கேப் விட்டுறக்கூடாது, கனெக்டடா இருக்கணும், கேப் விட்டக்கூடாது. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 நிமிஷத்துல. Okay. Chapter 2 habis. Chapter 3 saya tanya 4 soalan je lah. வெள்ளையை முடிச்சிட்டா வெள்ளையை முடிச்சிடலாம். Okay. Right. Okay. Chapter 2 ஓட எல்லா டவுட்டும் clear ஆச்சா? Yes, sir. Okay. இந்த இடத்துல ஏன் freezing point stay the same? இந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. freezing point ஏன் stay the same? இப்போ இதுனா வந்து எல்லாரும் ஆஃபால் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Heat energy absorbed is to overcome the force of attraction between particle of substance Q until the solid turns liquid. But how about the cooling one? Heat Heat energy energy release release. is balanced Release by அந்த மாதிரி balance வரணும். by. Okay, Okay. sir. So இங்க இருக்கா. Okay, cooling நம்மளால explain பண்ண முடியும். So this is the clue. Okay, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எழுதுவோம். ஏன் இந்த இடம் freezing point வந்து stay the constant because heat energy loss to the surrounding, heat energy loss to surrounding is balanced by the heat energy release. Balanced by the heat energy release when the particles, when particlesனா இதுல யாரு subatomics, இதுல particlesனா lauric acid moleculesனு மாத்திக்கோ. என்ன particle Okay. molecule சொன்னதானே, அப்ப நீ Yes. lauric acid moleculeனு மாத்தணும். ஸ்பெசிஃபிக்கா lauric acid molecules attract each other to form solid. அந்த மாதிரி. Okay. Okay, sir. So heat energy loss to the surrounding, அது ஒரு வார்த்தை சிம்பிளா நம்ம ஆஃபால் பண்ணிடலாம். Heat energy loss to the surrounding is balanced by heat energy released by when all the lauric acid molecule attract each other. ஏன்னா சாலிட் ஆகணும்னா அது அட்ராக்ட் தான் பண்ணும். அந்த அப்பதானே அதோட force of attraction ஸ்ட்ராங் ஆக்க முடியும். புரியுதா? Yes. So Yes, sir. கிட்ட கிட்ட நெருங்கி வரும். Okay, make sure you know Okay. these. Jangan cakap Okay, cikgu sir. aja, cikgu dah ajar kamu. Okay, now Sir, சொல்லியா. sir, 1 minute, sir. I put washroom. இது யா. Washroom. washroom. Okay, okay. சரி நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் வாஷ்ரூம். Okay, sir. ஓகே, வெயிட் பண்ணு. ஓகே, அடுத்தது வந்து ஓகே நம்ம இருடா நான் சின்னப்பா பவுஸ் பண்ணிட்டு அன்பவுஸ் பண்ண மறந்துட்டேன். நான் ஆன்சர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே காட்டிடுறேன். ஓகே, Okay, sir. ஏன்னா இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் இது பாய்ப்பாங்க. ஐயோ நிறைய பேசினேன்னு எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சரி அடுத்தது போலாம். ஓகே, 13 gram of zinc powder with hydrochloric acid. அப்ப முதல்ல நம்ம நம்பர் ஆஃப் மோல் ஆஃப் ஜிங்க் கண்டுபிடிக்கணும். ஜிங்க் வந்து 13 divided by 65 1/5 0.2 mole. அப்புறம் ஜிங்கையும் ஸ்டெப் 1 ஸ்டெப் 2 ஜிங்கையும் எதையும் நம்ம இது பண்றோங்க, determine the volume of hydrogen gas. அப்ப ஹைட்ரோஜன் நம்ம கம்பேர் பண்றோம். சாரி, நான் ஏன் இப்படி போட்டேன். zinc and hydrogen. அப்ப நீங்க பார்க்கலாம் hydrogen is 1 mole, zinc also 1 mole, right? Yes, sir. 0.2 0.2 and கடைசியா அவங்க என்ன கேக்குறாங்க, வால்யூம், ரைட்? வால்யூம் is equals to 0.2 multiply the molar volume which is 24, which is equals to 4.8 dm cube. Yes, sir. அதான் ஆன்சர். Okay. ஓகே, அடுத்தது
அகெயின் இது எம்ஆர்எஸ்எம் கேள்வி. அகெயின் இது வந்து ஒரு லெக்டிக் ஆசிட் காட்டியிருக்காங்க. இது என்ன ஃபார்முலா பார்ப்போம். இது வந்து லெக்டிக் ஆசிட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் கார்போசிலிக் ஆசிட் மாதிரில, ஏன்னா இங்க COOH தருதா. Yes, sir. அப்ப இது என்ன வரும்? C2H5. ஆனா இங்க ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்கு. பரவாயில்ல, நீ மொத்தமா எழுதிடு. நம்ம அந்த ஃபார்முலா பண்ணலாம் எழுத முடியாது. ஓகே, கார்பன் 3 இருக்கா, C3. ஹைட்ரோஜன் எத்தனை இருக்கு? 1 Okay. 2 3 4 5 6 இருக்கு. ஆக்சிஜன் 3 இருக்கு. ஓகே, சோ இதுதான் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவா எடுக்கணும்னா அந்த 3 3 6 1 1 2 வரும். அப்ப CH2O. புரியுதா? Okay. Okay, sir. Empirical formula follow the definition just now one. Okay. Okay, அடுத்தது calculate the number of molecules. அவகாடோ கான்ஸ்டன்ட் பாய்க்கணும், ஏன்னா இது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு. Okay. ஓகே, அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அவகாடோ கான்ஸ்டன்ட் 4.5 கிராம் ஆஃப் லெக்டிக் ஆசிட். ஓகே, அவங்க வந்து மாலிக்யூல்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. அதுவே நான் அப்புறமா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி தரேன் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு. ஓகே, 4.5 கிராம் ஆஃப் லெக்டிக் ஆசிட். அதோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கொடுக்கல, நம்மளே தான் செய்யணும். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, C3H6O3. ரைட்டா? C3O3H6. ஓகே, கரெக்ட் கரெக்ட். அப்ப நம்ம முதல்ல என்ன செய்யணும்? நம்பர் ஆஃப் மோல் தேடணும் ஆஃப் லெக்டிக் ஆசிட். 4.5 divided by, okay, C3 12 times 3, H6 1 times 6, ஆக்சிஜன் 16 times 3 எவ்வளவு? 0.05. 0.05 மோல். ரைட்டா? சோ Yes, sir. இதுல நேரா நம்ம இது ஈக்குவேஷன் கொஸ்டின்லாம் கிடையாது. அப்ப 0.05 மோல்னா அவகாடோ கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளவு? சோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் நம்ம எப்படி தேடலாம்னா 0.05 you just multiply by avocado constant. Faham? Okay, sir. இது தெரியுதா ஏன் அப்படி செய்யறோம்னு? Yes, sir. ஓகே, சரி, இது எவ்வளவு வருது? 3.01 times 10 to the power of 22. 22 Yes, மாலிக்யூல்ஸ் sir. எழுதணும். அதுவே அந்த கொஸ்டின் வந்து நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ஸா மாத்திருந்தாங்கன்னா, let's say they asking number of atom. Okay. சோ அங்க எத்தனை atom இருக்கு? 3 6 3 மொத்தம் எத்தனை? 12 தானே? அப்ப நீ Yes. 6.02 times 10 to the power of 23 times 0.05, and don't forget to multiply 12. 12 also. Number of atoms கேட்டிருந்தா, ஏன்னா 12 atoms அங்க இருக்கிறதுனால. மாலிக்யூல்னா அது அப்படியே Okay, ஒரு sir. ஒரு பார்ட்டிகலா கால்குலேட் பண்றோம். அட்டம்ஸ்னா தனித்தனியா கால்குலேட் பண்றோம். அதனால கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம். நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூலா நம்பர் ஆஃப் அட்டமானு. Sir, ion? அயோனும் அப்படித்தான். அயோன் பொதுவா கேட்க மாட்டாங்களா? Yes. ஓகே, அடுத்து போலாமா? Okay, sir. கொஞ்சம் தான் முடிய போகுது போல. ஓகே, I try to go as fast as possible. ஓகே, அடுத்தது. Ammonium sulfate is a fertilizer used to enhance the growth of plant. Okay, write the reaction between ammonia and sulfuric acid. Ammonia வந்து NH3, right? Yes. Sulfuric acid வந்து H2SO4. அப்ப இது சப்போசிங்லி வந்து நியூட்ரலைசேஷன், கரெக்டா? அல்காலி வந்து இது அல்காலி அமோனியா, இது வந்து சல்ஃபரிக் ஆசிட். Acid. சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து ஆசிட். ஆசிட் அல்காலி சேர்ந்தா சால்ட் பிளஸ் வாட்டர். ஆனா Neutralize. இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் வெரி ஸ்பெஷல், ஏன்னா வாட்டர் வராது இதுல. நீ பாரு, அமோனியா பிளஸ் sulfuric acid can bentuk ammonium sulfate. அமோனியம் வந்து NH4 plus, சல்ஃபேட் வந்து SO4 2-. புரியுதா? Okay, sir. அப்ப இது அங்க வரும், இது இங்க வரும். Always think about that. So NH4, ஆனா அது வந்து 2 வரும், ஏன்னா சல்ஃபேட்டோட.
SFO. Okay. புரியுதா? ஸோ Okay, இதை sir. பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா n வந்து டைம்ஸ் 2, அதனால கண்டிப்பா இங்க டைம்ஸ் 2 இங்க வந்துடும். அப்ப ஹைட்ரோஜன் வந்து மொத்தமா வந்து இங்க ஒரு 6, இங்க ஒரு 2 8, இங்க மினிமம் அங்க 8 வந்துருச்சு. அப்புறம் SFO கரெக்டா பேலன்ஸ் ஆயிரும். பாத்தியா? Okay, sir. இந்த வாட்டர் வராது. ஓகே, நோ வாட்டர். ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட். Okay, if a Okay, sir. farmer want to produce ammonium nitrate, name the acid you need to use. Yes, Uh, nitrogen. nitric acid la, sulfate sulfuric acid la, chloride chloride, hydrochloric acid la. Okay, Okay. nitric acid. முடிச்சிட்டியா? Yes, sir. சரி, அடுத்த கேள்வி போயிடலாம். ஓகே, அடுத்த கேள்வி இது வந்து பாப் 4 போயிடும். இப்போ பாப் 4ல வந்து 11 12 13 14 15 and 16 ஒரு 6 கேள்வி இருக்கு. முடிச்சிடலாம் இது குயிக்கா. ஓகே, ரைட். இது வந்து நான் வந்து SPM ஓட அனாலிசிஸ் காட்டுறேன். அது காட்ட மறந்துட்டேன். So that you know what is important this year. Okay, sorry, not this one. Okay, இசிங்க பார்க்க முடியுதா? Yes, sir. ஓகே, பாப் 4ல பாரு, குரூப் 1 பத்தி கேட்டாங்க 2021. ஓகே, அண்ட் 2022ல வந்து அந்த டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் பத்தி கேட்டுட்டாங்க. ஓகேயா? and then the periodic Okay. table basic question 2023ல வரல. 2024ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். அதாவது இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லாத கொஸ்டின்ல, ஐ மீன் குறைவான மார்க் எடுத்துட்டு போற கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்கு. மேபி திஸ் இயர் தே மேக் இட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்ல. இதுலயும் வந்து பீரியட் 3 பத்தி பேசிட்டாங்க, டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் பத்தி பேசியாச்சு, குரூப் 18 பத்தியும் பேசிட்டாங்க, ஏன்னா ஆர்கன் பத்தி பேசியிருக்காங்க. குரூப் 1 பத்தி பேசிட்டாங்க, வராதது குரூப் 17 மட்டும் தான் இன்னும். டேக் நோட். பாப் இம்பார்ட் பந்திங் குரூப் 17 வெல்னே சொல்லிட்டேன். Okay. ஓகே, chapter 4ல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது குரூப் 17. அதுதான் குரூப் 17. I think I put 2 questions. Anyhow, I put other questions as well. Okay, குரூப் 17 ஓட chemical properties பாத்தீங்கன்னா அது can combine with IA, dia akan jadi hydrochloric acid and hypochlorous acid. அப்ப இது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, ரேட் லிட்மஸ் பேப்பர் வச்சு நம்ம, சாரி ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் டர்ன் இன்டு ரேட் and hypochlorous is bleaching agent. ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட். அதனால வந்து அது என்ன பண்ணும், டீகலரைஸ் பண்ணி விட்டுரும். Okay. ஓகே, அதே மாதிரி குளோரினை வந்து எது கூட போட்டாக்கா வந்து சோடியம் குளோரைட்டா வரும். கண்டிப்பா நீ சோடியம் மட்டும் சொன்னீங்கன்னா அப்ப சோடியம் குளோரைட் மட்டும் தானே வரும். ஏன் சோடியம் குளோரைட் வேற இருக்கு, வாட்டர் வேற இருக்கு. அப்ப சோடியம் ஆக்சைடு சேர்த்திருக்காங்க. ஓகேயா? Okay, sir. அப்ப சோடியம் ஆக்சைடு பிளஸ் வாட்டர் அந்த மாதிரி போட்டு செஞ்சு NaOH. நம்ம வந்து சோடியம் ஆக்சைடு போட்டாலும் ராங் ஆகும், ஏன்னா வாட்டர் இருக்கு H2O, ரைட்டா? அப்ப Yes. இது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடா தான் இருக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி சோடியம் சாரி குளோரின் வித் அயன், இது அயன் 3 குளோரைட், அயன் 3 குளோரைட் பியூர். ஓகே, Okay. now what is the Sabatian P, sodium hydroxide? ஆக்சுவலி கெஸ் பண்ணலாம், இது அப்படியே அஃபால் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ரொம்ப கேட்க மாட்டானுங்க, இந்த ரியாக்ஷனை ரொம்ப கேட்க மாட்டானுங்க, இதையும் தான் ரொம்ப கேட்பாங்க. But anyway, Okay. okay, state the observation when blue litmus paper is placed into the product of chlorine and water. நான் இப்பதான் சொன்னேன், chlorine water நம்ம போட்டோம்னா அது hydrochloric acid and hypochlorous acid வரும். Blue to red and red to decolorize. Okay, Okay. so blue turns to red and then bleached போடுறது பெஸ்டான ஆன்சர். or turns white போட்டா ஓகே, டீகலரைஸ் வேணும். அது நான் சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக சொன்னேன்.
Blue turns Okay. to red and then bleached. Okay, write the chemical equation chlorine and iron. Okay, இது நிறைய கேட்பாங்க. நான் சொன்னேன் iron ferrum, chlorine வந்து diatomic Cl2, காண்புங்க silicon, ferrum, chloride. Cl3 இருக்கு. அப்ப இந்த 3யும் இந்த 2யும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா we can put the 2 here. So Cl3 3 times 2 6. So அங்க நமக்கு 3 போட்டுறேன். ferrum வந்து 2. போலே. Okay, sir. Okay, next reactivity ரொம்ப முக்கியமானது. Chlorine with water, the reactivity நம்மளுக்கு தான் தெரியுமா fluorine, chlorine, bromine, iodine, right? மேல போக போக தான் reactivity Yes. increase. Okay, ஏன் அது increase? அதை Yeah. பத்தி தான் பேசுவாங்க கண்டிப்பா. Okay, write a chemical reaction between bromine and water. Okay, அவங்க கேட்டது bromine and water. So bromine Br2, water H2O. So HBr, அதாவது hydrobromic acid plus hypobromous. இங்க இப்படி மாதிரி எப்படி நம்ம chlorine plus water hydrochloric acid plus hypochlorous acid, அதே மாதிரி bromine plus water hydrobromic acid plus Hypobromous. hypobromous acid. Hypobromous. ஓகே, Okay, அதாவது sir. HOBr. ஓகே, இங்கன்னா HO போட்டுக்கணும், hypo HO. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் Okay, பேலன்ஸ் sir. பண்ணணும். பிஆர் பேலன்ஸா இருக்கு, ஹெச் பேலன்ஸா இருக்கு, ஒரு ஆக்சிஜன் பேலன்ஸா இருக்கு, எல்லாமே பேலன்ஸா இருக்கு. Okay, now explain why the difference in reactivity between bromine and chlorine. Okay, very very simple. ஆனா இதுல நம்மளுக்கு முக்கியமான 3-4 பாயிண்ட் போட்டா போதுமானது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏன் வந்து chlorine more reactiveனா முதல்ல நம்ம நார்மலா அட்டாமிக் சைஸோட ரிலேட் பண்ணுவோம், ரைட்டா? Yes, sir. ஸோ அட்டாமிக் ரேடியஸ்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி அட்டாமிக் சைஸ் சொல்லலாம், இஷ்டம் எது வேணாலும் சொல்லலாம். அட்டாமிக் ரேடியஸ் படி வர போறதுனாலும் வரலாம். ஓகே, குளோரின் வந்து சின்னதா இருக்கும், ஏன்னா குளோரினுக்கு 2 ஷெல் தான், சாரி 287. அதுக்கு நிறைய ஷெல் இருக்கும், 287 இன்னும் பெருசு. அப்ப அப்ப என்ன ஆகும்னா எதுல இன்னும் குவாட்டா இருக்கும், குளோரின்ல இன்னும் குவாட்டா இருக்கும் அந்த இது தரிக்கன். ஏன்னா இது ரொம்ப தூரமா இருக்குல்ல, the distance வீக்கா இருக்கும். Yes, sir. ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து எந்த இடத்துல வீக்கா Yeah. இருக்கு, எந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, அதனால எபிலிட்டி டு அட்ராக்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் இஸ் ஹையர் அப்படின்னு போட்டுடலாம். ஓகே, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். Okay. Atomic size of chlorine is bigger than bromine. நான் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா எழுதுறேன். Okay. ஓகே, அதனால ரெண்டாவது பாயிண்ட், the distance எக்ஸாம்ல நீங்க உருப்படியா எழுதுங்க. the distance between valence electron and nucleus of atom is, அவங்க ஏன் குளோரின் வந்து முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் why there is a difference சொல்லிட்டாங்களா? Yes, sir. ஸோ முதல் பாயிண்ட் வந்து ஆக்சுவலி நீங்க சொல்லணும், குளோரின் தான் மோர் ரியாக்டிவ் தென், ஆக்சுவலி அவங்க மேல சொல்லிட்டாங்க Bromine. water is higher compared okay, the distance between the valence electron and nucleus of atom is shorter, right, or closer Yes. in chlorine compared to bromine. அதனால என்ன ஆகும், the force of attraction, right, or nuclear attraction Yes, sir. towards nucleus அப்படின்னு போடலாம். Okay, force of attraction Okay. between nucleus. Okay, the force of attraction நான் ஃபுல்லா எழுதிக்கிறேனே, the force of attraction between nucleus and valence electron is stronger in chlorine compared to bromine. அதனால the ability ataupun it is easier
easier for chlorine to accept electrons compared to bromine. புரியுதா? Okay, sir. Atomic size, distance, and then அதனால வர்ற force, and then tell which one is easier to lose electron or accept electron. Okay, sir. முடிச்சிட்டியா? ஓகே, Yes. அடுத்த கேள்வி. அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அயன் வூல். ஓகே, அயன் வூல்னா ஃபேரம்ல. இதுல நம்ம என்ன கேஸ் போடுவோம்? குளோரின் கேஸ் ஆ புரோமின் கேஸ். அயோடின் கேஸ் வேலை செய்யாது. இது சோடா லைம், ஏன்னா அப்சார்ப் பண்றதுக்கு எனி எக்ஸஸ் கேஸ் வந்து அப்சார்ப் பண்றதுக்கு சோடா லைம் வச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல. Okay, now the question is iron wool burn brightly and form brown solid. Definitely brown solid because it's a ferrum chloride or ferrum bromide. But we don't know. Wait. ஓ ப்ரௌன்னா உடனே காப்பர்னு நினைக்கிற கூடாது. ஓகே, ஸோ எல்லாத்துக்கும் பார்க்கணும்ல நம்மளுக்கு. இது வெரி பிரைட்லி, அப்ப இதுதான் குளோரினா இருக்கணும், ரைட்டா? இது bromine. ஏன்னா chlorine is Yes. more reactive compared to bromine. Reactive. Name another group for group 17. Another name? Halogen. Halogen. Compare the reactivity of X and Y. Definitely Y is more reactive. Reactive than X. Okay, explain your answer 5B. என்னத்தப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றது? இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ரெண்டு, சில சமயம் 3 கேட்கறாங்க, சில சமயம் 2 கேட்கறானுங்க. ஸோ மேபி நான் இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேனே. ஓகே, அட்லீஸ்ட் Okay. 3 பாயிண்ட் தேவைப்படும் எனக்கு. எனக்கு the distance between nucleus and valence electron is smaller in Y compared to X. So the force of attraction between nucleus and valence electron in Y is stronger than X. ஏன்னா சின்னதா இருந்தா இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். Therefore, Okay. it is easier for Y to accept electron compared to X. Okay. Okay, write the chemical equation when Y react with iron wool. Y plus Cl2, right? அது So you Cl2 need to write Y2R. Y2 அதான் அது வாயினே மெயின்டைன் பண்ணு. அப்புறம் நம்மளுக்கு தான் தெரியுமே, ஃபேரம் பிளஸ் குளோரின் அக்காமிங் அசில்கான் ஃபேரம் குளோரைட். ஸோ இங்கே 3 Yes, இருக்கிறதுனால sir. நம்ம இங்கே 2 போடுவோம், அதனால இங்கே ஒரு 3 போடுவோம், அதனால இங்கே ஒரு 2 போடுவோம். ஸோ Okay. பிளஸ் Fe. Fe akan menghasilkan Fey Y. 3. அப்ப அதுக்கு ஏத்த மாதிரி இது பண்ணிட வேண்டியதான். இங்க 2, இங்க 3. Just follow the original. Okay. Okay. Next. 1.5 mole of gas ன்னு சொல்லிட்டாங்க. Gas Y. Okay. React with water to produce brown solid. Calculate the mass of brown solid. Brown solid னா Fey3, ரைட்டா? Yes. So இந்த இடத்துல Y வந்து 3 mole. இங்க 2 mole. Okay. So இது 1.5 ன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப இது என்ன பண்றாங்க? 3 divide 2. அதே மாதிரி 2 divide 2 must be 1. கரெக்டா? 1. அப்ப நம்ம கிட்ட வந்து mass கேக்குறாங்க. So mass வந்து 1 mole times by the brown solid ஓட RFM 162.5. So 162.5 gram தான்
திருப்பி வரும். ரைட்டா? Yes, sir. ஓகே, அடுத்தது 13. இது வந்து அந்த the oxide, we got three types of oxide, right? Acidic oxide, base oxide, and empatheric oxide, right? Yes, sir. Empatheric oxide வந்து அலுமினியம் ஆக்சைடு மட்டும் தான் வரும். acidic oxide வந்து பொதுவா சோடியம் ஆக்சைடு and magnesium oxide வரும். பேஸ் ஆக்சைடு வந்து பேசிக் ஆக்சைடு வந்து பொதுவா சிலிகான் டை ஆக்சைடு, அப்புறம் குளோரின் வச்சிருக்கிறது, அந்த மாதிரி வரும். ஓகே, பட் ரிமெம்பர், Okay. இது அசிடிக் ஆக்சைடுனா இது வந்து அல்காலி கூட தான் ரியாக்ட் பண்ணும். இது பேசிக் ஆக்சைடுனா இது அசிட் கூட தான் ரியாக்ட் பண்ணும். Okay. ஆனா எம்போத்தரிக் வந்து ரெண்டு கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணும். அப்ப நம்ம அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்ப இதுல பாரு, இது அல்காலி, ரைட்டா? அல்காலி Yes. கூட அசிடிக் தான் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். இது ரியாக்ட் பண்ணிருக்கு. அப்ப இது அசிடிக் ஆக்சைடு, ரைட்? Yes, sir. அதான் அசிடும் ரியாக்ட் பண்ணல, நோ சேஞ்ச். இதுல வந்து அசிட்ல ஒர்க் பண்ணுது, அல்காலில ஒர்க் பண்ணல. அப்ப இது அல்காலியா தான் இருக்கணும். அப்ப பேசிக் ஆக்சைடு, ரைட்? Yes. இதுல வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒர்க் ஆகுது. அப்ப இது எம்போத்தரிக். Okay. ஓகே, இது ஈஸி தானே? ஓகே, now the question Yes. ask you. என்ன கேட்டிருக்காங்க? இது கோலம், இது டெஃபினேஷன் ஆஃப் பீரியட். பீரியட்னா என்னது? Period is the number of shells in an atom. அந்த பீரியட் இல்லடா. பீரியட், நம்பர் Oh, ஆஃப் பீரியட் எப்படி the கண்டுபிடிக்கணும்னு நான் கேட்கல. பீரியாடிக் டேபிள்ல the பீரியட்னா என்னன்னு horizontal கேக்குறேன். the horizontal column of the periodic table of ஹாரிசான்டலா? elements. எஸ் கரெக்ட். ஹாரிசான்டல் ரோ in periodic table of element. அப்படியே தெரிஞ்சிரு. periodic table of elements. Okay, அடுத்தது. Based on the experimental result in table 3, arrange all the elements in order of increasing atomic size. இது வந்து across period 3, right? Okay, Yes. across period 3 வரும்போது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த இடத்துல 281 வருது, and it is 287ல முடியுது, 288ல முடியுதுன்னு வச்சுப்போம். ஸோ எது பிக்கர்? ஆக்சுவலி இது பிக்கரா இருக்கும். ஆனா ரெண்டுமே 3 ஷெல் தானே இருக்கு, 3 ஷெல் தான் இருக்கு. ஆனா இதுல ஒரே ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், இதுல 7 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல. அப்ப அந்த Yes. 7 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானும் நியூக்ளியஸையும் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதனால அது இறுக்கி பிடிச்சிக்கிறதுனால அது அட்டாமிக் கொஞ்சம் சுருங்கும். புரியுதா? Okay. ஸ்மாலரா இருக்கும். அப்ப நம்ம பீரியாடிக் டேபிள்ல பார்த்தோம்னா முதல்ல வந்து பேசிக் தான் வரணும், அப்புறம் எம்பத்தாரிக், அப்புறம் தான் எசிடிக். இது வந்து டிக்ரீசிங் சைஸ். ஆனா கொஸ்டின் வந்து இன்க்ரீசிங் சைஸ் தானே கேக்குறாங்க. அப்ப இப்படி Yes, யோசிக்கணும். sir. அசிடிக் மொத அசிடிக்கா இருக்கிறது யாரு? எக்ஸ் தானே? Yes. எக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், பிகாஸ் அதுதான் ஆக சின்னது. அப்புறம் எம்பத்தாரிக் எப்பவுமே நடுவுல வரும், Z, and basic Then oxide Y. Y. Okay, sir. Okay, if a chemical formula of Y oxide என்னது? பேசிக் ஆக்சைடு is YO. YO னா அது கண்டிப்பா மெக்னீசியம் ஆக்சைடா தான் இருக்கணும், ரைட்டா? ரெண்டு தானே இருக்கு. Yes. சோடியம் ஆக்சைடா இருந்தா Na2O, மெக்னீசியம் ஆக்சைடு. எனிவே அவங்க ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க. அது நைட்ரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது வாட் இஸ் த ஃபார்முலான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம நார்மலா மெக்னீசியம் ஆக்சைடு பிளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட். ஸோ இது வந்து பேஸ் அண்ட் ஆசிட். ஸோ சால்ட் பிளஸ் வாட்டர் கொண்டு வரோம். ஸோ மெக்னீசியம் நைட்ரேட், ஞாபகம் வச்சுக்கோ, நைட்ரேட் ஒழுங்கா எழுதணும். NO3, மெக்னீசியம் இஸ் 2+, அதோட 2 இங்கே இறங்கும், கேர்ஃபுல். அண்ட் வாட்டர் கண்டிப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் NO3 2 இருக்கனால இங்க 2, அதனால H2 வந்துருச்சு. இது அப்படியே எடுத்து மாத்தி எழுதிருக்கேன். YO plus 2 times NH3, sorry, HNO3 Y NO3 2 plus H2O. Okay. உனக்கு இது புரிஞ்சா உண்மையா? அசிடிக், பேசிக், எம்பட்டரி?
Yes, sir. Okay. If 0.1 5 mole of 100 centimeter cube nitric acid, calculate the concentration of acidic use. இது MV over 1000 பாய்க்கணும்ல Okay, sir. equal to mole. So mole வந்து 0.5 mole கொடுத்துட்டாங்க. இது வந்து volume 100. Concentration is molarity divided by 1000. Solve this. Five I more. Five, sir. இரு வரேன். ஐ திங்க் நம்ம ரொம்ப அவசரப்படுறோம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க நைட்ரிக் ஆசிட் எதுக்காக ஈக்குவேஷன் கேட்டிருக்கணும், அது கனெக்டட் டு தேர் ரைட் YO. if 0.05 YO react with வந்து எது கேக்குறாங்க, நைட்ரிக் ஆசிட் பத்தி கேக்குறாங்க ரைட். Yes. இது பார்க்கல. ஓகே YO 1 னா நைட்ரிக் ஆசிட் 2 ல கரெக்ட்டா? Yes, sir. அப்ப YO 0.05 னா இத டைம்ஸ் 2 பண்ணனும். 1. 0.1. அப்புறம் தான் நம்ம அது MVO 1000 வைக்கணும். So the molarity we need to check is 0.1. Sorry, the mole we want to interested is 0.1. Okay. எவ்வளவு வருது? One. Got one, sir. 1 mole dn -3 அப்படி வரணும். Sir, not CM. டேய் concentration டா. Sir, they give 100 cm cube. ஆமா அது வால்யூம். molarity No தான் need to. concentration. Okay. Sir, now, molarityயோட யூனிட் வந்து mole dm -3. sir, now if they give cm cube, we don't need to convert to dm cube, sir. அதனால தான் divide 1000 பண்றேன். The formula okay. itself ஏன் divide 1000 நினைக்கிறேன். புரியுதா? Okay, sir. Okay, next question 14, 15, 16. இன்னும் 3 கேள்வி டக் டக் முடிச்சிடலாம். Okay. Now, on diagram 4, okay, on diagram 4, we need to shape where the transition elements are. Transition element அப்புறம் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். குரூப் Okay. 3 ல இந்த 1 2 விட்டுரு, இந்த பெருசு விட்டுரு, இதெல்லாம் ரைட்டா? Yes. Until here. Okay, இதுதான் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் சொல்லுவோம். டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்க்குன்னு சில ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கும். நான் அதை எழுதுறேன் அதையும் சேர்த்து. So this is your transition element. Okay, transition element வந்து சில ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் கேள்வியில கேட்கலாம், அதனால நம்ம add on. So first வந்து Okay. has என்னது more than one oxidation number. Okay, colored compound ரைட்டா இல்லையா? Colored Yes, sir. compound வேற Can form crystal ice. Huh? Crystal ice. has complex complex என்ன சொல்லுவாங்க, ionic formula-வா? complex formula. Okay, wait. Transition element. Transition element. Transition element has colored ion or compound. Okay, colored ion or compound. Okay, அப்புறம் has more than one oxidation number சொல்லிட்டோம். Form complex ion, betul lah. Has complex ion. நாலாவது use as a catalyst. எழுதிக்கோ. Okay. Okay, now why E exists as monoatomic? இது group 18 ல
Yes. So they already Achieve achieved. stable uh, octet electron arrangement. yes, atom E, atomன்ற வார்த்தை இருக்கணும். Atom E has already achieved stable octet duplet. அது Octet. சாலா, இது வந்து ஹீலியம். ஹீலியம்னா 2. Oh, ஆனால் கேர்ஃபுல், ஸ்டேபிள் டூப்ளட் எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட். ஒருவேளை 2 மார்க்ஸா இருந்துச்சுன்னா இது அது எப்படி கண்டினியூ பண்ணோம்னா, ஹென்ஸ் it does not receive, release, or share electrons with another atom. புரியுதா? 2 okay. மார்க்ஸா இருந்தா இப்படி ஜவாப் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது J ஓட எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட். அப்ப இது குரூப் 17 ரைட்டா? Yes, sir. எத்தனையாவது பீரியட் இது? 1வது 2வது 3வது பீரியட் ரைட்? ஸோ டாட் டாட் 7. Yes. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ல 2, செகண்ட் பீரியட்ல 8, 287 குளோரின். புரியுதா? Okay. ஓகே, நெக்ஸ்ட் element G and L can react with element D to form a compound. G and L எங்க இருக்கோ? G வந்து என்னது? ஓ, G வந்து இது வந்து ஹைட்ரோஜன், இது லித்தியம்ல, அப்ப இது சோடியம், இது Yes. பொட்டாசியம். Yes, yes. ஓகே, Gயும் Lம் வந்து யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணுதா? எலிமெண்ட் டி. எலிமெண்ட் டினா ஆக்சிஜனா? இது குரூப் 16. Oxygen. Yes, sir. எஸ், ஆக்சிஜன். Yes. ஸோ கண்டிப்பா பொட்டாசியம் தான் இன்னும், ஐ மீன் யார் கீழே இருக்காங்களோ அவங்க இன்னும் பயங்கரமா ப்ரொடியூஸ் Yeah. பண்ணுவாங்க, வெரி வைக்ரஸ்லி. எஸ், திஸ் இஸ் பொட்டாசியம், திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சோடியம். ஓகே, ஆனா ஒயிட் ஃப்ளேம் Okay. வர்றது ஐ டோன்ட் அக்ரி. ப்ரொடியூஸ் ஒயிட் ஃபியூம். Must be ஓகே the ஓகே pink ஓகே, flame. சார் சார் சார், ஒயிட் ஃபியூம். எஸ், ஏன்னா அந்த Yeah. சோடியம் ஆக்சைடோட கலர் தான் ஒயிட் ஃபியூம். ஆனா இது என்ன கலர்ல எரியும்னா, இதுல வந்து எல்லோ ஃப்ளேம் வரும். இதுல வந்து பர்பிள், லைலக், லைலக்கா லீலா, லீலாக் ஃப்ளேம், பர்பிள் சம்பந்தப்பட்ட ஃப்ளேம் வரும். அதே லித்தியம் நம்ம பர்ன் பண்ணோம்னா ரெட் Okay. கலர்ல வரும். லித்தியம் வந்து ரெட் ஃப்ளேம் வரும். இது வந்து கலர் ஆஃப் த ஃப்ளேம்ல. பட் வைக்ரஸ்லி எஸ், பொட்டாசியம் தான். ஓகே, கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் பிட்வீன் G and D. G வந்து ஆக்சுவலி சோடியம் பிளஸ் ஆக்சிஜன். akan menghasilkan sodium oxide. எழுந்தும் போது கவனம், எப்பவுமே எழுந்தும் போது கவனம். நீ அவசரப்படுவ, எக்ஸாம்ல இந்த குரல் உனக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். புரியுதா? அவசரப்பட்டு எழுந்தாத, Okay. ஒழுங்கா யோசி. Na பிளஸ் வரும், ஆக்சிஜன் 2 மைனஸ் வரும், கிராஸ் பண்ணா இப்படி வரும். அப்ப Na2னால இங்க 2, ஆக்சிஜன் மேமாங் 2 இருக்கு, இல்ல இல்ல, ஆக்சிஜன் 2 இருக்கனால 2 போட்டாகணும். அப்ப Na வந்து 4 வரும். புரியுதா? Okay, sir. ஓகே, you understand the balancing. Okay, so for G, Champo D power to is it 2, 2 Na வை ganti dengan G, 2 O வந்து ganti dengan D. Or you want to write the original one also can, but make sure you really know what is the element. Okay, now இப்போ group Okay. 1 ஓட reactivity explain பண்ண சொல்றாங்க, ரைட்டா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. குரூப் Yes. 17யும் நான் எப்படி சொல்லணும், குரூப் 1 இப்போ நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெஃபினெட்லி L இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தென் G எழுதணும். ஏன்னா கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல. G. எலிமெண்ட், Okay. எலிமெண்டா எட்டமானு கிளியரா எழுது. எலிமெண்ட் L இஸ் மோர் ரியாக்டிவ் தென் எலிமெண்ட் G. ஏன் அப்படி? ஓகே, ஸோ L வந்து இன்னும் அதோட அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் கூடல. ஓகே, ஸோ த டிஸ்டன்ஸ், நம்ம நேரா டிஸ்டன்ஸ் போயிடலாம். ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன், ஏன்னா அட்டாமிக் ரேடியஸும் டிஸ்டன்ஸ் சொல்றதும் ஒண்ணுதான், ரைட்டா இல்லையா? ரெண்டும் ஒண்ணுதான். Yes, sir. Distance between nucleus and valence electron
Distance between nucleus and valence electron in element L is further than in element G. So, மூணாவது point, force of attraction. So, force of attraction between nucleus and valence electron in element L, weaker or stronger? weaker. Weaker. ஏன்னா distance கூடியா இருக்கு. Element L is weaker than in element G because இது வந்து நம்ம attract பண்ற try பண்ணலையே, lose பண்ண try பண்றோம். So it is easier for To element release. L to release electron than in element G. Okay, sir. Okay, ரெண்டு கேள்வி. Okay, மறுபடியும் periodic table சம்பந்தப்பட்டது ஒரு விஷயம். Okay, what is the basic principle used in arrangement of elements? எப்படி இதை arrange பண்ணிருக்காங்க? Increasing proton number. Increasing the number. Okay, increasing proton number. Okay, Okay. state the element that is a transition element here. இதுல எது transition element? S. S, correct. Sir, Okay, yes. must have element S. இல்ல okay, அப்பதான் element சொல்லிட்டாங்கல. Okay. State one special characteristic of the transition. இது நிறைய இருக்கு. Okay, so Yes, has more than one oxidation number. as more than one oxidation number. எழுந்து கூடிய எழுந்து. Okay, just for revision purpose. Okay. As complex ion, colored ion or compound, act as catalyst. Okay. Okay, இப்போ இங்க descending orderல கேக்குறாங்க, அதாவது bigger to smaller, PQRST. Among the PQRST, okay, அப்ப bigger வந்து கண்டிப்பா PQRST இந்த இந்த நாலாவது பீரியட்ல இருக்கணும், ஆமாவா? Yes. இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா யோசிக்கணும். இதுதான் பிகர், அதாவது எஸ்ஸும் டீயும் இதான். ஏன்னா இதுல வந்து பிக்யூ வந்து மூணு மூணு ஷெல் தான், 2 3, இது 4 ஷெல்லு, புரியுதா? அதனால எஸ்ஸுக்கும் Okay, டீக்கும் sir. எஸ் தான் பிகர் ஆகும். ஏன்னா டீ நிறைய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும், அது இறுக்கி பிடிச்சிக்கும், ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கும், புரியுதா? அதனால எஸ் Yes, sir. பிக்கஸ் ஃபாலோட் பை டி. அதே Okay. மாதிரி இந்த இடத்துல பிக்யூஆர்ல வந்து டெஃபினெட்லி உன்னோட பி பிகர் followed by Q then only R. விளங்குதா? விளங்கலன்னு சொல்லு, புரியுதா? ஹலோ, Yes, இருக்கியாடா? sir. விளங்குதா? I understand, sir. Yes, sir. ஓகே ஓகே ஓகே. Sir? எஸ் எஸ், Yes, sir. டிலே Yes, sir. ஆகுது, டிலே Line breaker, sir. யா லைன் பிரேக். ஓகே, இங்கே நீங்க போகும்போது Oh, ஞாபகம் வச்சுக்கோ, across the period வந்து bigger to smaller. okay. இப்படி பார்க்கும்போது smaller to bigger. ஸோ நம்ம across the row பார்க்கணும், அப்புறம் தான் பீரியட், within the period பார்க்கணும். ST PQR. Okay, Okay, sir. and as usual RNT-யும் ஓட ரியாக்டிவிட்டி கேட்குறாங்க. RNT group 17 ஓடையா. So T is more Okay. reactive
then R. R. Element வார்த்தை add on பண்ணிக்கலாம். Sir. Sir. Not சொல் R more reactive. இரு வரேன். Yes. R is more reactive. Sorry da. Okay. Correct. R is more reactive than T. ஏன்னா group 17ல மேல இருந்தா தான் reactive. So மொதல்ல நம்ம நேரா the distance ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். The distance between nucleus and valence electron okay is nearer further இல்ல shorter in element R compared to element T. So மூணாவது point, the force of attraction between nucleus and valence electron is R ல வந்து stronger in R compared to T, and therefore it is easier for element R to accept electron compared to element T. E. Okay. 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 கடைசி கேள்வி இது குரூப் 1 ஓட I think it's SC Okay. objective இல்ல okay anyway செய்யலாம்னு நினைக்கிறேன். Okay, diagram 7 show flow chart of series of reaction involving element P. Element P is located at period 3 ல இருக்கா period 3 ல இருக்கு. ஆனா அது பாரு யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னு. எலிமெண்ட் P எங்க இருக்குன்னு ஒன்னும் சொல்லல அவங்க. ஓகே எந்த க்ளூவும் கொடுக்கல. ஸோ அந்த எலிமெண்ட் பாரு ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது, குளோரின் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது, வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணுதுன்னா இது கண்டிப்பா சோடியமா தான் இருக்கணும். ஏன்னா 281. ஏன்னா குரூப் 1 கேன் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன், கேன் ரியாக்ட் வித் குளோரின், கேன் ரியாக்ட் வித் வாட்டர். அப்ப இதுல நான் சும்மா போடுறேன் சோடியம். ஏன் சோடியம் எனக்கு தெரியுமா? பீரியட் 3 281. லித்தியமா இருந்துச்சுன்னா 21. பொட்டாசியம் இருந்துச்சுன்னா 2881. இது பீரியட் 4, இது பீரியட் 2 வராது. ஓகே, சோடியம் பிளஸ் ஆக்சிஜன் kita akan dapat sodium oxide. அப்புறம் அந்த சோடியம் ஆக்சைடை நான் வாட்டர்ல போட்டேன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஆகும். அப்புறம் சோடியமும் குளோரினும் போட்டோம்னா NaCl. சோடியமும் வாட்டரும் நம்ம போட்டோம்னா இது சோடியம் நம்ம நேரா தண்ணியில போட்டோம்னா NaOH. சோடியம் ஆக்சைடை தண்ணியில போட்டோம்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஆனா சோடியம் நேரா தண்ணியில போட்டோம்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பிளஸ் ஹைட்ரோஜன் கேஸ். ஸோ நான் tahu dia punya நான் ஏன் இந்த கேள்வி எடுத்தேன்னா இதுல எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஒன் ஷாட். ஓகே ரைட். ஸோ ஸ்டேட் த புரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் atom P. atom P புரோட்டான் நம்பர் நம்மளுக்கு தெரியும். புரோட்டான் நம்பர் வந்து 11ல நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான் 11 தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க தான் இது குரூப் 1 கண்டுபிடிச்சிருவேன். குரூப் 1ல 3 பீரியட் இருந்துச்சுன்னா 281. அப்ப 11 புரோட்டான் நம்பர். ஸோ அதே மாதிரி ரைட் த எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் atom. எலக்ட்ரான் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து 281. Okay, sir. Okay, Kunal, pass the XYZ. Describe briefly how you verify guess Z. XYZ. XYZ லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. X வந்து எங்க இருக்குடா X? X காணோம். That's this one. Yes, white solid X. hydrogen. Yes, sir. Sodium chloride. Okay. Y வந்து எங்க இருக்கு Y? Y வந்து கீழ இருக்கு. Sodium hydroxide solution. Sodium hydroxide. Z வந்து
Z எங்க இருக்கு? Z வந்து இங்க இருக்கு. ஹைட்ரோஜன் hydrogen. கேஸ். ஓகே, கொஸ்டின் மொக்க கேள்வி. ஹைட்ரோஜன் கேஸ் எப்படி நம்ம வெரிஃபை பண்ணுவோம் லேப்ல? You will use your burning wooden Glowing. splitter. It will produce a pop sound. So, அந்த டெஸ்ட் எப்படி செய்யணும்னா, first வந்து bring a burning wooden splinter near to the Mouth of the test tube. mouth of the test tube that containing gas Z. Okay, Okay. a pop sound produced indicating gas Z is hydrogen gas. So 3 marka kita bagi tahu nama XYZ and then 2 marka for the test. Correct irukka 5 marka. Okay, Easy. sir. Okay, now 9.2 gram of unso P, that is your sodium, burn in oxygen as shown in reaction 1. Okay, and then write the chemical equation for that. So it is actually sodium. நான் இங்க தனியா எழுதிடுறேன். Sodium plus oxygen akan menghasilkan sodium oxide. So இங்க 2 இருக்குனால இங்க 2 இங்க 2 வரணும். So 4 வரும். So 4p plus oxygen 2p2o இப்படி வருது. Okay, write the chemical equation for reaction 1. எழுதியாச்சு 2 மார்க். மிச்சம் 4 மார்க் calculation. Calculate the mass of p oxide form. P oxide form. Okay, அவங்க P oxide கேக்குறாங்க and 9.2 gram கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப number of element of P மத தேடுவோம். So 9.2 element P வந்து 23 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது எவ்வளவு நம்ம கண்டுபிடிப்போம். எவ்வளவுடா? 0.4. 0.4 mole. ஓகே, அதுக்கப்புறம் நம்ம P-யும் P2O-யும் கம்பேர் பண்றோம். P Okay. வந்து 4னா P2O வந்து 2. அப்ப இது 2னா இது 1, ரைட்டா? அப்ப P Yes. மட்டும் 0.4னா இது by 2 0.2. 0.2. கரெக்ட். ஓகே, மூணாவது 0 அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Mass. மேஸ் தானே கேக்குறாங்க. Yes. P oxide. அப்ப RMM முத தேடணும், ரைட்டா? Yes, sir. RMM தனியா எடுத்துக்காட்டு. ஏன்னா 4 மார்க் வேணும் கால்குலேஷனுக்கு. ஓகே, Okay. RMM of P2O 23 times 2 plus 16 எவ்வளவு வருது? 52 62. சாரி 62 கிராம். ஓகே, இப்ப மேஸ் கேக்குறாங்க. மேஸ் ஆஃப் P2O 62 times 0.2 எவ்வளவு வருது? 12.4 gram. எவ்வளவுடா? 12.4 gram. 12.4 கிராம். ஓகே ஓகே, அடுத்து கடைசி based on reaction 2 predict the pH value of solution Y. Reaction 2 அது வந்து NaCl, ரைட்டா? Yes, sir. Yes, sir. sorry, reaction 2 கீழயா? எது Yes, reaction sir. 2? I think கீழே. அது வந்து sodium hydroxide solution Y. கரெக்ட். அது alkaline இல்ல, அதனால Yes. pH pH value value வந்து of solution Y more than 7. அப்படிலாம் எழுதக்கூடாது. கரெக்ட். ப்ரிடிக்ட்னா நீ ப்ரிடிக்ட் பண்ணோம். ஓகே, மேபி ஒரு தீகா பிளாஸ்ட் போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு Okay. ஒரு மார்க். State the observation when a few drop of phenolphthalein are added into solution Y. phenolphthalein வந்து நம்ம என்னத்துக்கு பாய்ப்போம்? அல்கலைனா இருந்துச்சுன்னா கலர்லெஸ், பிங்க் டு கலர்லெஸ் பிங்கா மாறிடும், ரைட்டா? Yes. ஏன்னா phenolphthaleinoட இது எப்படின்னா அசிட்ல கலர்லெஸ், நியூட்ரல்ல கலர்லெஸ், ஆனா அல்காலி அப்ப
அது பிங்க் கலர்ல இருக்கும். ஓகே, the solution turns the colorless solution. அது கலர்லெஸ் சொல்யூஷன்னா இல்ல கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் இல்ல, அது ஏற்கனவே வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு கலர்லெஸ் சொல்யூஷன் தான். the colorless solution turns pink. ஓகே, பிங்க் கலரா நம்மகிட்ட காட்டும். ஓகே, give a reason. Because hydroxide ion is present. Correcta? Hydroxide Yes. ion is present in NaOH solution. ஸோ அதனால தான் அது வந்து பிங்க் கலர் காட்டும். ஏன்னா ஹைட்ராக்சைடை டெஸ்ட் பண்ணணும்னா ஃபினாப்தலீன் வேணும். ஓகே, அடுத்தது Okay. எலிமெண்ட் ஆர் இஸ் லொகேட்டட் அபோவ் எலிமெண்ட் பி. இது என்னன்னா ஆர் இங்க இருக்கு, அதாவது லித்தியம் பத்தி பேசுறாங்க. கம்பேர் த ரியாக்டிவிட்டிஸ் Lithium. ஆஃப் எலிமெண்ட் பி அண்ட் Okay. ஆர் டுவர்ட்ஸ் த ஆர். கண்டிப்பா யார் கீழே இருக்காங்களோ அவங்க தான் மோர் More ரியாக்டிவ். active. ஸோ element P is more reactive towards reactive than element R. And as usual, அதே அர்ச்சமாவை அரைச்சிருந்தா, that is between nucleus and valence electron is further in element P compared to R. அதனால the force of attraction between nucleus and valence electron is weaker. Group 1 is weaker in element P than R. Okay. So it is easier. நான் இப்போ வந்து it is easier போடுறேன். சில புக்ல வந்து the tendency to donate electron or tendency to receive electron is meaning the same. It is Okay, easier sir. for element P to lose electron than in R. Okay, finish. கரெக்டா Okay. அதுக்கு அந்த 2 hours தான் பிடிக்குது ஃபுல்லா முடிக்க. Yes, sir. ஓகேயா, சோ நான் உனக்கு இன்னைக்கு எத்தனை சாப்டர் கவர் பண்ணிட்டேன்? 4 சாப்டர் கவர் பண்ணிட்டேன் ஒரே நாள்ல. 5 சாப்டர். அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர், Two. கெமிக்கல் ஃபார்முலா, பீரியாடிக் இங்க 3, மத ஒரு 2, Yes, sir. கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் ஆல்சோ இது. சோ நாளைக்கு 12 மணிக்கு திருப்பி நம்ம வேற விஷயத்துக்கு போறோம். நீ பாரு, நான் 12னா ஒரு சம்டைம்ஸ் ஒரு 12:15 அந்த மாதிரி ஆயிரும்ல. இன்னைக்கு கூட 12:15 தானே வந்தேன். ஏன்னா நான் Yes, பட்டோட்ல sir. இருந்து வரணும் ஆல் தி வே. Oh. Okay, sir. பட்டோட்ல ஒரு கிளாஸ் முடிப்பேன் காலையிலேயே, அது முடிச்சுட்டு தான் வரும். ஓகே, ஸோ see you tomorrow. Take care. Bye. Bye, sir.